তুমি যখন হোম মেকার ছিলে, সো হাউ মানে then were you doing anything from home or it was just you were a homemaker? No, I wasn't doing anything because বিয়েটাও সাডেন হয়েছিল and we were not financially stable at that time, so বাড়ির সমস্ত কাজ করা, মেয়েকে দেখা, and I was a complete homemaker. Yes. Complete So মানে we did not even have the money to afford a maid, so বাড়ি ঘর ঝাড় পোছ, বাসন মাজা, কাপড় কাচা থেকে শুরু করে রান্না করা, everything I used to do. So there was nothing else that I had the time to do, বা সেরকম মাথায় আসেও করতে হবে. So I would salute for you for that, because I respect each and every homemaker, because আমার মনে হয় before going to a professional, every woman is a first a homemaker. Yes. সে বাড়ির কাজটা সেরে তারপরে কিন্তু সে অফিসে যাচ্ছে কাজ করতে। সো অ্যান্ড যারা খালি বাড়ির কাজ করছে, আই থিঙ্ক দে রান দ্য ফ্যামিলি, অ্যান্ড তার জন্যই কিন্তু বাকি লোকেরা শান্তি মনে বাইরের কাজটা করে বাড়িতে ফিরছে। সো আই স্যালিউট দ্য হোম মেকিং, যেখানে সমস্ত কাজ করেছো, অ্যান্ড আই রেসপেক্ট it like enything, because I am a homemaker myself.